Okay, now we discuss about the Bohr's explanation for hydrogen spectrum. So we know that hydrogen spectrum is a line spectrum. Hydrogen spectrum is a line spectrum in which different series of lines are formed at different wavelengths. So what are the different lines, different series of lines? The names of lines given by the discoverer of the scientist. They are Lyman series, so Balmer series, Paschen series, Bracket series, Fund series, Humphrey series, and we know that in all these series of lines only Balmer series is visible series, means which is only the series which we can see observed with direct our eye. So Lyman series formed at the ultraviolet region, so it not visible. It is formed at visible region, so nothing but they are visible. So all remaining are formed at different positions of IR region, which are not possible to see with direct eye. So we know that in the hydro spectrum we got different type of lines at different regions. Niels Bohr given explanation that why there is a different lines are formed. Why there is a different lines are formed at different regions, even just by taking a similar hydrogen gas. Now we see the Bohr's explanation why there is a formation of a different series of lines at different regions. So here in this experiment we took the hydrogen gas by passing high voltage of current, nothing but by doing the electric discharge. A radiation is coming out from the hydrogen gas which is passed on the one of the surfaces of the prism, and the emitted light is taken on the photographic plate which forms different lines, that is called hydrogen spectrum. It consists of different lines. So now we see according to Bohr's explanation, so we are taking the hydrogen gas. Here we are taking the hydrogen gas. So hydrogen gas consists of many number of hydrogen atoms. It consists of many number of hydrogen atoms. So by passing the electric energy through it, all atoms do not having same type of observation to that energy. Means మనం ఈ గ్యాస్ లో నుంచి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ పంపించినప్పుడు దీంట్లో ఉన్న అన్ని ఆటమ్స్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ దాంట్లో హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నప్పుడు ఎట్ ఫస్ట్ దే కన్వర్టెడ్ టు హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్. ఇట్ ఈస్ కామన్ ఇన్ ఆల్ మాలిక్యూల్స్. బట్ వాట్ ఈస్ అన్కామన్ ఈస్ all atoms are not taking same amount of energy from this voltage. అంటే మనం పంపించిన వోల్టేజ్ వల్ల వచ్చిన ఎనర్జీని all atoms are not taking in same quantity. అంటే అందులో ఉన్న అన్ని హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకోవట్లేదు. మీన్స్ హియర్ different hydrogen atoms of the gas are taking different amount of energies, and electrons of them are excited to
are excited to different energy level. This is the main key point in this explanation. That is, different hydrogen atoms. So many number of the infinite, we can say infinite number of hydrogen atoms are there. They are taking the different hydrogen atoms of that gas are taking different amount of energies, and the electrons in them are excited to different energy levels. This is the very important point. సో దీంట్లో హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ పంపించిన ఎలక్ట్రిక్ వోల్టేజ్తో వచ్చే ఎనర్జీని అన్ని ఆటమ్స్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ తీసుకోకుండా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ అబ్జర్వ్ చేయడం వల్ల దాంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఫస్ట్ గ్రౌండ్ లెవెల్లోనే ఉన్నాయి. గ్రౌండ్ లెవెల్ మీన్స్ ఫస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నాయి. అది తీసుకున్న ఎనర్జీని బేస్ చేసుకొని దే ఆర్ ఎగ్జైట్ అవ్వడం అంటే దే వెంట్ టు హయ్యర్ లెవెల్. ఏ హయ్యర్ లెవెల్ పోతుందంటే దే ఎగ్జైటెడ్ టు డిఫరెంట్ హయ్యర్ లెవెల్స్. ఓకే, డిఫరెంట్ ఎనర్జీ లెవెల్స్లోకి అవి ఎగ్జైట్ అయినాయి. ఓకే, అండ్ వీ నో దట్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అన్స్టేబుల్. And we know that excited state is always unstable. So different levels లోకి వెళ్ళిపోయిన ఎలక్ట్రాన్స్ అగైన్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ అన్స్టేబుల్ కాబట్టి all excited electrons are de-excited. Means higher state, higher levels పైన ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని అన్స్టేబుల్ స్టేట్ కాబట్టి అగైన్ ఎక్కడికి వస్తాయి, మళ్ళీ ఫస్ట్ లెవెల్ దాని ఒరిజినల్ గ్రౌండ్ లెవెల్కి వస్తాయి. సో దాన్ని మనం de-excited అంటాం. దట్ ఈస్ de-excited to ground level. de-excited to ground level అంటే అన్ని n ఈక్వల్ 1లోకి వస్తున్నాయి. సో అన్ని n ఈక్వల్ 1లోకి వస్తే ఆల్ మస్ట్ పొసెస్ నథింగ్ బట్ మస్ట్ రిలీజ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో డిఫరెంట్ ఎనర్జీ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ నుంచి అన్ని ఫస్ట్లోకి వస్తే కంపల్సరీ రిలీజ్ చేసే ఎనర్జీలో కొంచెం వేరియేషన్ ఉండాలి. సో అవన్నీ ఒకే రీజియన్లో లైన్స్ ఫామ్ చేయాలి. బట్ వీ నో దట్ దెర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్. సో హౌ ఇట్ ఈస్ మీన్స్ this de-excitation process. De-excited to ground state, here importance is the de-excitation process takes place in a direct step. Direct step అంటే హయ్యర్ లెవెల్లోకి పోయిన ఎలక్ట్రాన్స్ డైరెక్ట్గా సింగిల్ స్టెప్లోకి రావడం. ఇంకో ఛాయిస్ ఏంటంటే ఇన్ several steps, nothing but stepwise. అవి de-excite అవ్వడం డైరెక్ట్ స్టెప్ రావచ్చు, లేకపోతే సెవెరల్ స్టెప్స్ రావచ్చు. ఓకే, ఇట్లా డిఫరెంట్ స్టెప్స్తో రావడం, కొన్ని ప్లేసెస్ కొన్ని ఎలక్ట్రాన్ డైరెక్ట్ స్టెప్తో రావడం. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద amount or nothing but type of radiation released from it. Okay, de-excite అయినప్పుడు కంపల్సరీ ఏమవుతుంది, in any de-excitation process radiation releases. అయితే ఆ de-excite అనేది డిఫరెంట్ ప్రాసెస్లో జరుగుతుంది. డైరెక్ట్ స్టెప్గా జరగవచ్చు, లేకపోతే సెవెరల్ స్టెప్ వైజ్గా జరగవచ్చు. సో డిఫరెంట్ టైప్స్గా ఈ de-excitation అవుతుంది కాబట్టి దెర్ ఈజ్ ఏ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్. సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి వీఆర్ గెటింగ్ డిఫరెంట్ లైన్స్.
different lines at different wavelengths. ఓకే, అంటే అవి ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ డీఎగ్జిట్ అయ్యే ప్రాసెస్ డిఫరెంట్గా ఉంది, డైరెక్ట్గా ఉంది, సెవెరల్ స్టెప్ వైజ్గా ఉంది. కాబట్టి అవి రిలీజ్ చేసే రేడియేషన్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది. సో రిలీజ్ చేసే రేడియేషన్ డిఫరెంట్గా ఉంది కాబట్టి ఈ డిఫరెంట్ రేడియేషన్ మనం ప్రిజం పైన పంపించినప్పుడు వచ్చే స్పెక్ట్రా కూడా డిఫరెంట్ లైట్స్ ఫామ్ చేస్తుంది ఎట్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్. ఓకే, నౌ వి సీ విత్ సింపుల్ డయాగ్రామ్. ఇక్కడ డైరెక్ట్ స్టెప్, సో డైరెక్ట్ స్టెప్ మన సింపుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి గ్రౌండ్ లెవెల్, ఫస్ట్ లెవెల్ నుంచి ఫిఫ్త్ లెవెల్కి ఎగ్జాక్ట్ అయింది అనుకుందాం. ఓకే, ఫిఫ్త్ లెవెల్ నుంచి డైరెక్ట్గా 1లోకి రావచ్చు. ఇలా వస్తే డైరెక్ట్ స్టెప్ అంటారు. ఒకవేళ ఫోర్త్లోకి వెళ్ళిందాం, ఫోర్త్ నుంచి డైరెక్ట్ 1లోకి రావచ్చు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ స్టెప్స్. సో వాట్ ఈస్ స్టెప్ వైజ్? ఓకే, స్టెప్ వైజ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్త్లో ఉంది, ఫిఫ్త్లో ఉన్న డైరెక్ట్గా 1లోకి రాకుండా ఫిఫ్త్ కమ్స్ టు 4, దెన్ ఇట్ కమ్స్ టు 1, having 1 step, totally 2 steps. And there is a choice 5 comes to 4, then 4 comes to 3, then it comes to 1. This is one possibility. And there is some other possibility 5 to 4, 4 to 3, and 3 to 2. And then it 2 becomes 2 to 1. But there is a different type of possibilities. Okay, so due to this different type of possibilities, there is a releasing of different excitations, de-excitation process lo different types of energies release అవుతాయి. ఈ different type of energies release అవ్వడం వల్ల ఆ ప్రిజం పైన different type of energies మనం పంపించినప్పుడు ఆ ఫామ్ అయ్యే లైన్స్ కూడా ఎట్లా ఉంటాయి? There is a formation of different lines at different positions. Okay, now we see the perfect diagram for different series of lines in hydrogen spectrum. These are the energy levels. And at the place we are taking an infinity line. This is the infinity level and 7th level. Okay, so and by passing the high voltage of electricity in all atoms, the electrons in all atoms excited to different levels. అంటే దానికి వచ్చిన అబ్జర్వ్ ఎనర్జీ బేస్ చేసుకొని డిఫరెంట్ లెవెల్లోకి ఎగ్జైటెడ్ అయినాయి. సో ఎగ్జైటెడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అగైన్ de-excited to ground level because excited state is always unstable one. సో అలా de-excited అయినప్పుడు we see the different choices for the de-excitation. For example 2 లోంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ 1 లోకి de-excite అయింది, 3 లోంచి de-excite అయింది అనుకుందాం, 5, 6, 7. సో ఫస్ట్ లైన్ ఫామ్ అయింది. ఎక్కడ ఫామ్ అయిందంటే de-excitation to ఫస్ట్ లెవెల్. ఈ de-excitation to ఫస్ట్ లెవెల్ ఎక్కడి నుంచి రావచ్చు? ఫస్ట్ చాయిస్ 1 లోకి రావాలంటే ఫస్ట్ చాయిస్ సెకండ్ నుంచి ఫస్ట్ లోకి రావాలి. సో దిస్ ఫస్ట్ చాయిస్ ఫర్ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ లెవెల్ ఈజ్ సెకండ్ లెవెల్. ద ఫస్ట్ చాయిస్ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ లెవెల్ ఈజ్ సెకండ్ లెవెల్. సో కాబట్టి ఫస్ట్ లైన్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? సెకండ్ లెవెల్ నుంచి ఫస్ట్ లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ చాయిస్ థర్డ్ టు ఫస్ట్ లెవెల్, 4 టు ఫస్ట్ లెవెల్, 5 టు ఫస్ట్ లెవెల్, 6 టు ఫస్ట్ లెవెల్, 7 టు ఫస్ట్ లెవెల్. ద లాస్ట్ లైన్
is obtained from infinity level to first level. అయితే ఇవన్నీ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ నుంచి దే కమ్ టు ద గ్రౌండ్ లెవెల్ and they release a same amount of energy, not 100% equal, nearly equal amount of energy in the form of radiation is released out. అంటే ఈ డిఫరెంట్ హైయర్ లెవెల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ లెవెల్లోకి వచ్చినప్పుడు డి ఎగ్జిటేషన్ ప్రాసెస్ కాబట్టి అవి కంపల్సరీ ఎనర్జీ రిలీజ్ చేస్తాయి. ఆ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ ఆల్ సమ్వాట్ నియర్లీ ఈక్వల్. సో ఆ రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీకి సంబంధించిన రేడియేషన్కి వచ్చే స్పెక్ట్రా present in ultraviolet region. So that's why this one is known as these series of lines are known as Lyman series of lines, which is formed at UV series, UV region. Next, what is the second choice? Second choice is de-excitation to second level from any higher level. సో సెకండ్లోకి రావాలంటే ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ 3. అంటే దీనిలో ఫస్ట్ లైన్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుందంటే డి ఎగ్జిటేషన్ ఫ్రమ్ థర్డ్ లెవెల్ టు సెకండ్ లెవెల్, లైక్ ఫోర్త్ టు సెకండ్, ఫిఫ్త్ టు సెకండ్, సిక్స్త్ టు సెకండ్, సెవెన్, అండ్ ఫైనల్లీ ఇన్ ద లాస్ట్ లైన్ ఈస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ టు 2. దిస్ ఇన్ఫినిటీ లెవెల్ ఈజ్ అన్ ఇమాజినరీ వన్. సో డిఫరెంట్ ఇప్పుడు హయ్యర్ లెవెల్స్ నుంచి సెకండ్ లెవెల్కి డీఎగ్జిట్ అయినప్పుడు అవి రిలీజ్ చేసే ఎనర్జీ రిలేటెడ్ రేడియేషన్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఒక టైప్ ఆఫ్ రీజియన్తో లైన్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ రీజియన్ ఈజ్ కాల్డ్ Bohr series, which is formed at visible region. Okay, so next there is other choice, de-excitation from higher level to third level. So any higher level నుంచి third level లోకి వచ్చి ఎనర్జీ ఎక్కడ ఫామ్ చేస్తుంది? నియర్ ఐఆర్ రీజియన్లో లైన్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ passion series, which is formed at near IR region. Next, in the same way, when the excitation takes place to fourth level from any higher level, the radiation forms the lines at middle IR region, which is discovered by bracket, which is formed at middle IR region. Next, when the electron comes to fifth level from any excited state, it's called Fund series. It is formed at 4 IR. So Humphrey series also comes to the 7th level. Okay, that is also formed at 4 IR region. Mainly, so these are the important series of hydrogen spectrum, and here it is a perfect explanation that why there is a different lines are formed at different regions. Because let's receive the briefly to the total explanation. మనం హైడ్రోజన్ గ్యాస్ని హీట్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ అనే హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి. దట్ ఆల్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఆర్ getting different amount of energy. So after getting different amount of energy, the electrons present in them excited to the different levels. Okay, understand? They are not getting the same energy, they are getting different amount of energy. That's why they went to the nothing but they excited to the different levels. While they are de-excited to the ground level, there is a different choices are present. For the de-excitation process for the electron is maybe direct step or indirect step, nothing but step wise గా రావడం. అలా డైరెక్ట్గా స్టెప్కి రావచ్చు, లేకపోతే డిఫరెంట్ స్టెప్ వైజ్గా రావడం వల్ల సో ఆ డిఫరెంట్ స్టెప్స్లో ఏమవుతుంటే డిఫరెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రేడియేషన్ ఫామ్లో రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ రేడియేషన్కి మనం స్పెక్ట్రా తీస్తున్నాం. సో కాబట్టి దానివల్ల వచ్చిన స్పెక్ట్రా ఏమవుతుంది?
different radiations కాబట్టి different wavelengths దగ్గర lines form అవుతాయి. So these are the different type of lines formed at different regions. Okay. So important one, the infinity level. So infinite level is always an imaginary part. So Lyman series లో ఫస్ట్ లైన్ అంటే ఏం చెప్తాం, సెకండ్ నుంచి ఫస్ట్కి ఎగ్జైట్ అవ్వాలి. ఫస్ట్కి ఎగ్జైట్ అయిన లైన్స్ అన్ని Lyman సిరీస్, సెకండ్ ఎగ్జైట్ అయినప్పుడు వచ్చే లైన్స్ అన్ని బామర్ సిరీస్, అట్లాగే 3, 4, 5, 6. అయితే దీంట్లో ఫస్ట్ లైన్ ఉన్నప్పుడు 2, 2, 1, దీంట్లో ఫస్ట్ లైన్ 3, 2, 2, దీంట్లో ఫస్ట్ లైన్ 4, 2, 3. So in all these, the last line which is coming from the de-excitation, of infinity level, that is known as same దీంట్లో last line, దీంట్లో last line, దీంట్లో last, అన్నిట్లో last line is known as limiting line, that is treated as limiting line. జనరల్ మనకి రిడ్బర్గ్ ఈక్వేషన్ లో n2 ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ రాస్తాం. ఓకే, n2 ఈక్వల్ టు టేకెన్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ ఫర్ లిమిటింగ్ లైన్. ఓకే, now here again we explain we see discussion about the all series of lines in terms of that diagram. Okay, so what is the Lyman series of lines means? The Lyman series of lines means the lines formed, these are the lines formed when electrons de-excited to ground level from any higher level. అంటే ఎనీ హైయర్ లెవెల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ డైరెక్ట్గా గ్రౌండ్ లెవెల్కి వస్తే అప్పుడు వచ్చే లైట్ నుంచి వచ్చే లైన్స్ మనం లైమన్ సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్ అంటాం. ఓకే, లైమన్ సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్కి జనరల్గా we know the Rydberg equation. In the earlier class we know the Rydberg equation, that is called nu bar is equal to n2 square centimeter inverse. Here in all these Lyman series of lines we know that n1 is equal to 1. For the Lyman series n1 equal to 1 because they are, so here we can conclude that they are coming to the first level directly. So n1 equal to 1. So what are the n2 values means the first line. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెవెల్ రావాలంటే ఫస్ట్ చాయిస్ దేనికి ఉంది, సెకండ్ లెవెల్కి. అంటే సెకండ్ లెవెల్ నుంచి ఫస్ట్ లెవెల్కి వస్తే దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లైన్. కాబట్టి n2 వాల్యూస్ ఏం రాస్తామంటే సెకండ్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ సెకండ్. అంటే ఫస్ట్ లెవెల్ రావాలంటే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ చాయిస్, సెకండ్ లెవెల్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ ఇలా వస్తుంది. So if you see the Balmer series means the lines formed when electrons are de-excited to second level from any higher level. And any higher level నుంచి సెకండ్ లెవెల్కి, ఎనీ హయ్యర్ లెవెల్ నుంచి సెకండ్ లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు ఫామ్ అయ్యే లైన్స్ మనకి బామర్ సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్. సో సెకండ్ లెవెల్కి వచ్చినాయి కాబట్టి ఇది n1 ఈక్వల్, సెకండ్ లెవెల్ కాబట్టి ఏం రాస్తాం, n1 ఈక్వల్ టు 2. అంటే సెకండ్ లెవెల్, దే ఆర్ కమింగ్ టు సెకండ్ లెవెల్ మీన్స్ సెకండ్ లెవెల్ రావడానికి వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ చాయిస్, థర్డ్ లెవెల్. కాబట్టి ఫస్ట్ లైన్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది, థర్డ్ నుంచి సెకండ్కి వచ్చినప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది. సో ది వాల్యూస్ ఆర్ లైక్ దిస్. ఓకే, similarly now we can write for Paschen series n1 equal to 3 means when these are the lines formed when electrons are de-excited to third level from any higher level. అంటే ఎనీ హయ్యర్ లెవెల్ నుంచి థర్డ్ లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు వచ్చే రేడియేషన్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే లైన్స్ ఏంటంటే ప్యాషన్ సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్. థర్డ్లోకి వస్తున్నాయి కాబట్టి వీఆర్ రైటింగ్ n1 ఈక్వల్ 3. సో థర్డ్లోకి రావాలంటే వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ చాయిస్,
Fourth is the first choice. 4, 5, 6, etc. The bracket series N1 equals 4 we already discussed here. This means bracket series lines equal form of a. These are the lines formed when electrons are de-excited to fourth level. Fourth level వచ్చినప్పుడు మనకి bracket series of lines form అవుతాయి. Fourth level రావడానికి first choice ఏంటిది? Fifth level. అంటే what is the first line ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అంటే bracket series లో 5 నుంచి 4 కి వచ్చినప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది. Same fund series. So N1 equal 5. Any higher level నుంచి 5 కి వస్తే అప్పుడు ఫామ్ అయ్యే లైన్స్ ఆర్ ఫండ్ సిరీస్ ఆఫ్ లైన్స్ అంటాం. అప్పుడు వాట్ ఇస్ ఫిఫ్త్ లోకి రావడానికి వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ చాయిస్? 6. సో 6, 7 ఎక్సెట్రా. ఇన్ ఆల్ దీస్ వన్ కామన్ ఇస్ దేర్, ద లైన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఫస్ట్ లోకి వచ్చిన ఇన్ఫినిటీ, సెకండ్, ఇన్ఫినిటీ, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్. సో దాని అన్నిటిని ఏమంటాం? లిమిటింగ్ లైన్ ఇన్ దట్ సిరీస్. లిమిటింగ్ లైన్ ఇన్ దట్ సిరీస్. లిమిటింగ్ లైన్ వచ్చిందంటే కంపల్సరీగా n2 వాల్యూ అండ్ ఆల్ సిరీసెస్ for limiting line limiting line. So limiting line means the line formed in all series. The line formed in all series when electron de-excited from infinity level. Okay, infinity level నుంచి de-excited. ఆ infinite level నుంచి for infinite level to first అయింది అనుకోండి, అప్పుడు లైమన్ సిరీస్లో లిమిటింగ్ లైన్ అవుతుంది. అదే ఇన్ఫినిటీ లెవెల్ నుంచి సెకండ్లోకి వస్తే బామర్ సిరీస్లో, సో బామర్ సిరీస్లో లిమిటింగ్ లైన్ అవుతుంది. సో అట్లే ఇన్ఫినిటీ థర్డ్కి వస్తే ప్యాషన్ సిరీస్లో లిమిటింగ్ లైన్ అవుతుంది. సేమ్ అట్లే ఫోర్త్ లెవెల్ బ్రాకెట్, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ లెవెల్కి వస్తే ఫండ్. సో ఇట్లా లిమిటింగ్ లైన్ అంటే ఆల్ లిమిటింగ్ లైన్స్కి n2 వాల్యూ ఏం తీసుకుంటాం? ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ n2 వాల్యూ టేకెన్ యాజ్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ ఎనీ సిరీస్. ఓకే, now we see a question based on these levels. So write the n1 and n2 values for the second line of passion series. For passion series లో second line in passion series లో n1 n2 values value. For further calculation we do with the help of Rydberg equation. It is very important to identify the n1 and n2 values. So it is given as passion series. So passion series అంటే ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? when electrons comes from higher level to third level. Okay, సో కాబట్టి n1 equal 3. సో passion series ఇచ్చింది కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఏం చెప్పొచ్చు? n1 equal 3. నెక్స్ట్ సెకండ్ లైన్ అండి, ప్యాషన్ సిరీస్లో సెకండ్ లైన్. ప్యాషన్ సిరీస్లో సెకండ్ లైన్ అన్నప్పుడు n2 ఎప్పుడైనా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ లైన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో ప్యాషన్ సిరీస్లో సెకండ్ లైన్ అన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు థర్డ్లోకి రావడానికి ఫస్ట్ చాయిస్ దేనికి? 4th to 3. సెకండ్ లైన్ అన్నాడు. సెకండ్ లైన్ వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ పాసిబిలిటీ? 5 to 3. అంటే n2 is equal to 5. So directly we can write n1 equal, already you got 3. The second line means that is plus 2. Okay, this is the n1 value and n2 value calculation. So you can make some more calculation by taking any of the variations. Okay.